No hias emquistas demonios no desaparecen en la oscuridad. Pero saitines el courage de morolas a los ojos, de enfrentarlas con fe y verdad. Soldrix del val como en guerrero, Dios no crean para esconderla, te crió para conquistar. Por mucho tiempo, trata ignorarlo, cu cargaba por dentro, caminaba, serga, predicaba y anas dentro mamir, haba sombras cu no puriga enfrentar. Me levantaba cada mañana con un rostro fuerte, pero el corazón me gritaba en silencio. No corriga aceptar que en haba heridas, pensamientos mitos, voces del pasado que me persiguen. Me de que hoy mismo estoy bien, solo necesito tiempo, solo necesito seguir adelante. Pero la verdad es que estaba huyendo, why no se paisanar lo que se nega, no se puede vencer un enemigo al que no se quiere mirar. A veces, nuestros demonios no son figuras oscras que aparecen en la noche. A veces tienen forma de culpa, de orgullo, de ansiedad que no confesamos, de rencor que calamos. A veces los demonios viven en nuestras propias decisiones, en los errores que nunca perdonamos, en las palabras que otros nos dijeron y que grabamos como verdades absolutas. Yo mismo cargué con demonios que nos vergan, pero que me robaban la paz. Why durante mucho tiempo los disfrazaba con actividad. Hacka MTs, hablaba MTs, servimos para no tener que detener mi mar dentro de mí. Recuerdo una noche en la que, después de un evento donde todos aplaudieron, don la genteca, quin bendición. Yo llegué a mi habitación y sentí un vaco abrumador, como si toda esa luz externa no pudiera tocar la oscuridad que había dentro. Mi arrodil y gigiosta por quien me siento as, y fuar cuando lo escu tan claro en mi corazón, porque no has querido enfrentar lo que ahora controla, y esas palabras me desgarran, porque entend que no era falta de fe. Era falta de honestidad. Verks, muchas veces pensamos que tener fe es negar el dolor, pensamos que ser fuertes es nunca mostrar que estamos rotos. Pero eso no es fuerza, eso es orgullo, y el olo nos mantiene atrapados. La verdadera libertad comienza de el valor de ser. Tengo heridas, tengo luchas, tengo demonios que me persiguen, pero ya no los voy a esconder MCs, porque lo que escondes te domina. Lo que sacas a la luz, Dios lo transforma. Cuando empiezo a ser honesto conmigo mismo con Dios, I can queens mi rodi eben. Fucando que el proceso de sanidad realmente comenzó, fu immediato, no físico, pero fu real. Porque de negar lo que duele es el primer paso hacia la victoria. Es como una herida infectada por la cubras. Si no limpias lo que hay dentro, tarde o temprano va a destruir. Y Dios no te llama a vivirás, y él no te crió para caminar con paso en alma. El quiere liberar, pero necesita que también tierras, que si sincero, que digas a Dios, esto soy, con mis dudas, con mi temor, con mis caídas, con mi dolor, pero también con mi deseo de ser libre, porque él no rechaza que en sí acerca con humildad. Él no se aleja de quien reconoce su necesidad, al contrario, te se acerca MKs, yo aprendo que los demonios no solo se vencen con gritos de victoria, sino con susurros de confesión. Cuando sienta solo, atrapado, herido, lo primero que debes hacer es Hitler, no con todos, pero si con Dios. Dile exactamente como de science. No uses palabras religiosas, no disimules. Dios no necesita que lo impresions. Necesita que seas real. Why science quia no pudes MKS estbin. Porque en es punto, en es maitan ya no teens fuerzas, is donde su gracia se manifiesta con ems poder. You look at es lugar. Donde sent que no paga con la carga, que mi alma estaba exhausta. Why few en ese momento, don sent los brazos de Dios, no para juzgarme, sino para abrazarme. No para acusarme, sino para restaurarme. Quiero decir algo quizzes, nadie te dico no es mal por tener luchas. No estés menos cerca de Dios por tienes demonios internos. Todos los tenemos. La diferencia es en quien los enfrenta y quien los niega. Valiente no es quien no tiene batallas. El valiente es quien se atreve a enfrentarlas de frente. Vital vesta est viviendo en auténtico, cogiendo por dentro, cansado, fingiendo questa expin, hoy de digo en amor para, respira, mi rate all espillo y su honesto, vi quien he antico no has querido reconocer. De quien voces del pasado siguen gritando cuando apagas las luces, de quien heridas nunca sanaron por, prefieres de ignorarlas. Hoy es el para cambiar eso, no ser fácil, no ser cómodo, pero ser el comienzo de algo nuevo.
Por cuando decides enfrentar tus demonios con dedilado, ya no police solo. Ya no eres esclavo del miedo, de la culpa, ni del pasado. Eres un guerrero en proceso de liberación. Eres un hydro de rey caminando hacia su sanidad. Y recuerda esto, Dios no puede sonar la versión falsa de ti. Al solo puede sonar al toro alora, al duda, al cu si sinet rodo. Isers tep y ises el cu giel ama. As Q dija de esconder tus batallas, no mk excus phrases, ho es el de discern, estu tengo demonios pero con Dios, los voy a vencer. A veces cuando enfrentamos nuestros demonios, primero que sentimos es una soledad abrumadora, como si nadie entendiera lo que llevamos dentro. Como si no tuviéramos la fuerza suficiente para seguir adelante, vuelo mis tristes que muchas veces creemos criados estlijos. Que no escucha, que no responde, que no es yo mismo lo he sentido en momentos de oscuridad, en medio de batallas internas, que no sabiga cómo ganar. Alegi a pensar que es solo, mi oraba, oraba, clamaba guayar asper, si que el cielo guardaba silencio. What is a sensation me hizo dudar de todo? Me preguntaba si realmente hagra poder dentro demo si simplemente era un hombre roto intento sobrevivir. Why en medio de ese desierto, en medio de esa confusion, entend una de las verdades MCs profundas de la fe, no importa cómo scientistas. Dios nunca se hido, hay una mentira más sutil que el amigo susura cuando ex en guerra interno es solo. Ya nadie es que contigo, ni siquiera Dios. We si aceptas esa mentira bajas los brazos per el timo y entregas a la derrota. Pero esa mentira se rompe cuando recuerdas una promesa que no cambia con tus emociones nunca te dejar ni te abandonar. Esa es la voz de Dios. Why cuando eso si es real en tu corazón, algo si enciende por dentro, yo tuve que aprenderlo a la fuerza, no fue en un momento de gloria, no fue en una reunión multitudinaria, no fue sobre una plataforma que fue en mi carto, solo cubrado sin respuestas. En medio del dolor, cuando no tenga palabras para orar, cuando mis grimas hablan MCs cu mi boca, cenar un susurro en mi alma cudico estoy a querer. Siempre estuve. Why hice fue mi fortaleza, no cambió todo de inmediato, pero mi levanta con una convicción diferente, no estoy solo. Dios es conmigo. Why si gel es conmigo, no importa lo que venga, no importa que demonio se levante, no importa que profunda se la herida. Hey un poder, que no nace dormir, sino five en mi man, porque el Espíritu Santo no es una natura, es una presencia real, es fuerza en la debilidad. Es dirección en la confusión, es consuelo en el lando, y cuando decides creer en eso, tu vida empieza a cambiar. Mucha gente piensa para enfrentar sus luchas necesita ser perfecto, quibi estar completamente libre para comenzar a hablar con autoridad. Pero no es así, Dios no llama a los fuertes para demostrar su poder, Dios llama a los débiles para demostrar su gracia. Usida science de Bill Hoy, es en el lugar perfecto para que el poder Dios se manifieste, por poder se perfecciona en nuestra debilidad. Yo he predicado con el alma rota, he servido con el corazón cansado, he estado en frente de personas que esperaban palabras de fe, cuando yo mismo sentía que me se desmoronaba, y en esos momentos me afirma lo que no cambia su espíritu speak en mi ser, no porque lo merezca, sino porque lo promete, y si le has abierto tu corazón, si le has entregado de vida, entonces es mismo poder habita en ti. No necesitas, pascalitos, no necesitas depender de fuerzas humanas, tienes dentro de ti la presencia viva Dios que resucitó muertos, que como tormencio al infierno es poder no es reservado para unos pocos, es en todo aquel que cree. Y a veces lo olvidamos por las circunstancias gritan que fue nuestra fe, los problemas parecen gigantes, las caídas parecen definitivas. Pero quiero que recuerdes esto, lo que luvas dentro es MK's gran que lo que enfrentas a furia, no es de talento, no es de disciplina, no es tu experiencia, el Espíritu Santo de Dios, y él no se debilita cuando te estés débil, él se activa cuando te lo reconoces. Por eso, cuando te sientes abrumado, cuando piensas que no puedes MK's, no mires al cielo que miro great por dentro con fe, y de en vos alte. Dios es conmigo, so espíritu vive mío, soy débil, no soy esclavo. No estoy solo. Y esa verdad de heart avance cuando todo quiere detener. En un de mis momentos MCs bajos.
Disputes de una temporada de mentos intensos, don senacu no valga nada, don mi pasado me perseguiga como sombra oscura, tuvcu hacer, algo cambio todo, para enfrenta el espíritu con el cu grimas en los y discern, Dios es conmigo, no me renderan, no me apagar, no moren a queer. Few una oración desesperada ase, pero few sufficient para reencender la llama, so queer cu hagas tut, no te rindas. No crease la mentira que no puedes, teens poder dentro de ti, poder para desire no apicado, poder para sanar del pasado, poder para romper quinas familiares, poder para levantar del suelo y caminar cayo ojido del rey. No es un poder gritado. Es un poder qui se afirma en el silencio es firm, constante, inquebrantable, y esperando que lo actives con fe. Ascu hoy, Amantras rentas testimonios recordag no est solo, nunca lo estivist, nunca lo estarkst, el Espíritu Santo es de fariza, te gua, ta compachaya, te defensor, no dependeste, depende GL. Una de las trampas sudos que enfrentamos en la vida es la idea de que nuestro pasado dicta nuestro destino. Que los errores que cometemos. Las decisiones equivocadas, las caídas vergonzosas a los momentos oscuros nos marcan para siempre. The lo peor no es que el mundo lo recuerde, lo peor es que ti mismo lo crees. Caminas con la cabeza baja, no porque no tengas sueños, sino porque te has convencido que no los mereces, es uno de los mayores engaños, cual enemigo quiere plantar en tu mente. Que no veas que tu historia rota, yo mismo fui quema de este pensamiento, habe cosas de mi pasado que no quiga, que nadie supiera. Momentos donde el orgullo me dominan, don mis decisiones fueron guiadas por el impulso que por la sabiduría, don fallen no solo a los demás sino a mí mismo. Muchas veces después de haber pedido perdón, después de haber sido restaurado, habe algo dentro by que se cerraba, si los demás superan. Dice Dios realmente no te perdonado como crees. Era como si una sombra me siguiera todos lados, recordando quien fui, ignorando en quien Dios me estaba convirtiendo. I fui en este proceso de dolor, de confrontación interna, down discover una verdad poderosa. Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus herida, ni siquiera das eras MCs grandes de heco. Él es experto en tomarlo que parezca destrucción y convertirlo en testimonio, no de avergüenza por lo que fuiste. Él te transforma para que, a través de eso, puedas liberar otros. Recuerdo un momento específico, ellos don compartir públicamente una de mis debilidades. Era algo janks pensé confesar frente a otros, pero sin que debía hacerlo, que alguien necesitaba algo no solo mis victorias. Sino también mi lucha, cuando termine de hablar, si me acerco a una persona con el que grimas en los ojos, a mí dijo, pensé que yo era el Nico. Deros was the chief, pero ahora sí que yo también pude usarme en ese momento entiendo que mi herida ya sana por la gracia, si habga converto en un arma de luz, no para avergonzar, sino para alumbrar el camino de alguien MCs porque eso es lo que Dios hace. Él no borra de pasado, lo redime, lo toma con sus manos y lo convierte en propósito. La cruz misma fue isog en si bolo de vergüenza. Transformado el mayor acto de amor. Si Dios pudo hacer eso con la cruz, piper que no lo harga con historia, tipper no es definido to error MK's grand. No es el divorcio, no es la adicción, no es la traición, no es la que da. Eres lo que os SP reconstruendo en taicada dega. Hizo ti de poder, por cuando sabes que tu pasado ha sido cubierto por gracia. Ya no caminas con vergüenza, caminas con autoridad. No como quien es perfecto, sino como quien ha sido perdonado profundamente. Pero para que eso ocurra, necesitas hacer algo más importante de jar de hier de historia. No pides sanar lo que sigue sanando. No puedes transformar lo que negas a mira. Tus heridas no sanan con poc si sanan con luz. Esa luz es Cristo en ti, obrando desde dentro. Enfrentando con cada memoria, cada voz que acusa, cada episodio que te davidul. Usulo que es lor por algo que asisted a los adicts. Diciendo volver el poadix, pero también solo que es mirar el cielo y Señor. No pudo cambiar el pasado, pero te lo entregó. Cuando haces eso, hay libertad porque lo entregas en sus manos, lo transforma. Lo que escondes, tenkati, lo que entregas te libera. Mira tus cicatrices con ojos nuevos. No con marcas de fracaso,
Sino como evidencia de que sobreviviste. Cada una ellas es una seg el du fusticado por la gracia, de que el infierno intento destruir no pudo, por quae rests vivo, caminando, sanando, y hizo mi amigo, was MKQ sufficient para crear tu historia a tin capítulos gloriosos por escribir, solo y sog, dias pide usar tu historia para sanar otros, zac etai tecu pensaste que no serves, tu Christi que estabas descartado. Ears through tillen las manos del mastro, ears instrumento de consuelo, tus aquí grimos no fueron en vano, de proceso no fu en vano, tudo tin proponcido, he visto a personadas converters en Columbus para otros. He visto a queens estuvieron al bord del suicidio converters en mensajeros de Esperanza. He visto a queens vivieron en pecado levantar vidas desde el amor, no desde la superioridad, porque solo queen have estado en el barro. Entiende como sacar a otros sin condenarlo, y hizo es redention culebtate. No Myers MCs adders con culpa. Mira hacia adelante con vision. Dija que Dios usta historia, dija que cada herida si on arma. Dija que cada era si converta en plataforma de gracia. El amigo queer que descandas, dias queer que testifiques. Ella diferencias que a queen vas a creerlo. Portas heridas no son te vergolenzac son credential de guerra. YC est respirando hoy, is pork and hey batalla que ganar y proponcido cumplir. Hey algo en el dollar que nos osta profundamente, nos incomoda, nos desespera. Why muchas veces, cuando lo vida nos hire, cuando las pruebas se multiplican, cuando las noches se alargan sin respuesta. Nuestra primera reacción es preguntar la diosa, ¿por qué me? Pensamos que el dollar es injusto, que es innecesario. Que es una ciel de abandono, con el tiempo que grimas, con riddles dobladas, uno empieza a entender una verdad que no se aprende en los libros, sino en los valas el dólar no es un castigo, es una preparación. Yo mismo he pasado por momentos sent que todo se desmoronaba. Recuerdo una temporada de mi vida en la que todo parecía estar en mi contra. Oraba. Ayunaba, predicaba y sin embargo, las puertas no se abrían, las personas no confiaban me dieron la espalda, mi cuerpo se debilita. Y lo peor no era lo que me rodeaba, lo peor era que me pasaba por dentro, siempre que no era suficiente, siempre que algo en mí se estaba quebrando. Y aunque lo disimulaba con palabras de fe en mi interior grabados, de que estés haciendo conmigo, y few en es punto justo a, en medio esa noche oscura del alma, donde intencudios no me estaba castigando, me estaba formando. Porque algo debemos aprender es cuando os usafugo, no para destruirnos, sino para purificarnos. El ro no brilla hasta que pasa por el horno. El carácter no se molde en el aplauso, sino en el silencio. Y la fe no crece cuando es bien, crece cuando todo parece perdido. Y en es decides creer. Durante mi tiempo pense Dios me usariga por mis dones, por lo que sabía, por lo que podía hacer. Pero descubre que dice MKs por lo que sobrevives, que por lo que saves. Es en la lucha donde se desarrolla la compasión. Es en la caída donde se aprende la humildad. Es en el dolor donde se despierta una fibra. Y es pasando por dolor hoy. No piensas que Dios te ha olvidado. Put cuestan haciendo en lo que no podía hacer en la comodidad. Hay cosas que no podrás soportar en silencio y no pasas por ese proceso hora. Hay puertas que no podrás mantener abiertas si no te fortaleces antes. Hay bendiciones que te aplaster and si no desarrollas las mayores que el dolor produce. Y aunque no entendas por qué estás en esta temporada, undiga marax hesha dirksai, gracious si or porque no me libraste stock me formes de través de esto. Recuerdo una conversación que tuve con un joven desesperado, me di jog, e por quien si dias me ama, per mi qui sufre tanto, le responde con una historia, con di un tiempo en mi vida dada todo periqueca austera. Estaba sirviendo con pasión, viajando sin descanso, predicando con fuego pronto da mi ardiaba una tristeza profunda. Me segavaco. Desconectado, como si estuviera haciendo todo lo correcto fuera, pero muriendo por dentro. Nadie lo sabe, pero yo esar. Y Dios también.
Why fui in isa fragilidad, don't empeca escuchar la voz de Dios mex clara cu nunca. No me hablaba desde el truno, me hablaba desde mi dollar. Mi dici, esto rompiendo cosas en que no pides lavar el siguiente nivel. Estoy vaciando de alma para poder lilenar de nuevo. Why esas palabras cambiaron mi perspectiva, el dolor no era mi enemigo. Era el senso de Dios dindo forma mi propósito, te que me escuchas tal vez piensas que esta prueba es demasiado. Que esta carga no tiene sentido. Pero quiero que sepas algo Dios janks permitan sufrimiento sin propósito. Nada de lo que esquis viviendo es en vano. Cada el grima que has derramado ha sido conda. Cada noche en vela has sido vista por él. Si él no es ajeno to sufrimiento, all lo est usando. Oh, I know, no siempre lo entenders, porque dollars no tienen explicación lógica, solo tienen redención divina. No sabes por qué ocurrió. Pero si sabes que después de eso nunca fuiste el mismo, porque heridas que no solo duelen también despiertan. Te despiertan del ego, del orgullo, de la autosuficiencia, te obligan a render, tan si en a confiar de verdad. Yo sé lo que es lograr en secreto mientras sonar es en blico. Says lo que es server confiled mientras tu alma si tambalia. Pero también solo que es ver con Dios reconstruir lo que el dolor quibram. Why no lo haste formar par paida lo haste con intention. Cada dia que sobrevives, cada paso que das, cada oración aunque si dubil es parte del proceso, no esquis retrocediendo es siendo formado. Ascu no renegues del dolor, no corres de enel, no lo confundas con castigo, moral cielo y dialing cien, or no encienda lo que estás haciendo. Pero confro en que es parabayan, y isa rendition es el mayor acto de valenca. Por confiar en mediolor es el mayor acto de emergencia Dios, el dolor que enfrentas hoy, me anacerta mensaje. La batalla que ahora te cansa, me anacerta victoria cantata, el proceso que ahora parece necesario, me anacerta la base sobre la cual os construye algo que ni siquiera son as, por eso no desprecies esta temporada. Por cuando todo esto pesar, entenders que no fuan castiga fuana preparación divina. Hay momentos en la vida en los que simplemente no sabemos quién hacer, las opciones parecen cerradas, las puertas que antes estaban abiertas. Ahora están bloqueadas, y tú entras en medio del cruz de caminos sin ciales, sin dirección, sin fuerza, y preguntas. DY ahora que has buscado consejos, has intentado resolverlo cuando onjica, has dado pasos que cree as firmes pero sigues estancado or. Cuando ya no tienes MC recursos, cuando almost CDK apetizos, es cuando hacia la surag ahora lewai ora, ya lo hivido, no una, ni dos veces, muchas demasiadas, y lo confisa hubo, occasions en las cula oration fumai ar letamo recurso, cuando de berga haber sido el primero. En mi juventud, cuando las oportunidades parecen infinitas y la energía no faltaba. Pensaba codo podga solucionars con trabajador con estrategia con movimiento y claro, Dios usa nuestro esfuerzo. Puro aprendi. A veces de la manera en que es dura, que habitales que no se gana con la fuerza, sino con rodelas doladas. Recuerdo una etapa en la todo lo que construir durante es parece venir sabajo, proyectos que haben tenido iniciada comenzar a caer. Personas en las que confiaba comenzaron a alejarse, era como si una nube oscura hubiera descendido sobre todo, y lo por de tu dog no sabía por quién. No entendía que estaba haciendo mal, me sentí impotente, confundido, cansado, y una madrugada, después de pasar horas despierto dol vueltas a mi mente, me sentí en silencio, no tengo ganas de orar. Mi siquiera saber quién de ser, pero mi aradil, no porque tenga palabras, sino porque mi alma no soportaba que, con el pugrimas silenciosas cayendo sobre el suelo, o una oración tan simple pero tan honesta, o no so hacer, pero quer estoy. Jerem tu. Wife como go si rompiar dentro de mí, no vayan a luz, no escuchen una voz audible. Pero en el centro de mi peco sent una paz que no vengadir, sent que aunque no tenga respuesta estaba en las manos correctas. Why esa paz? Esa certeza silenciosa, fue suficiente para seguir de que la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia de posición. Te recuerda quien tiene el control, por chando horas de verdad. No por costumbre,
Sino de la profundidad de alma, algo en si alinea con el cielo, y eso es poder, y conocido personas con grandes talentos, con grandes recursos, pero vacíos por dentro, también he conocido almas sencillas con poco que ofrecer, pero que han conquistado montañas de fe. Simplemente porque saben que ora, porque la oración no es una fórmula empírica. Es una conversación con el Dios que sostiene el universo y al mismo tiempo sostiene de corazón que me escuchas. Tal vez sabemos que no podemos, que el peso de la vida plástica y los errores de precisión, que el miedo te paraliza, y entiendo. You know he está algo, pero quiero decir algo que aprendí con cicatrices cuando no sepas qué hacer a late. Ora, aunque no tengas palabras, solo los, aunque solo digas que dame. Dios escucha lo que tu alma no sabe explicar. Y lo más hermoso es que Dios de exageraciones perfectas. Solo quiero un corazón rendido. Un corazón que diga, no puedo solo, lo necesito. Y comienza la transformación, por cuando tu bajas la cabeza en oración, el levántate vida en victoria. Cuc anas visas or destai el dollar, desde la frustración, desde la incertidumbre, y cada vez que lo hais, el sí or mi sostavo. No siempre quid el problema de inmediato, pero siempre me dio la gracia para atravesarlo. Porque el propósito de la oración no es evitar el proceso, es fortalecer en medio nel, y no necesitas un lugar especial. Pides ora en de habitación, en el auto, caminando sentado en silencio, Dios no es limitado por el espacio, y él escucha el corazón sincero, no al orador elocuente, sahe cubrado, sahe humildad, sahe biscuit su presencia bien, a lo largo de las años. Muchas personas me han pregado, ¿cuál es el secreto para seguir firme? Y mi respuesta ha sido siempre la misma la oración. No por obligación, sino porque es mi refugio donde renuevo fuerza, escucho dirección, donde encuentro descanso. No estoy de pie por mi sabiduría, estoy de pie por cada de mi leva de rodillas, y en cada rodilla doblada, Dios me levantó con emquis fuerza. Una de las mentiras emquis peligrosas que el enemigo siembra en nuestra mente cuando estamos en medio del dolor de la confusión. Del vacuo es quios ya no es que nos dijo que se cansó. Que por algún motivo que no entendemos, decidimos apartarnos de nuestro lado justo cuando más lo necesitamos, oímos alarma de esa mentira no es so volumen, sino so sutiliza. Porque en el despacio, entra en el silencio, entra echando horas, y no signas nada. Cuando clamas y el cielo parece cerrado, cuando haces todo lo correcto. Y en las cosas van mal, entonces la empieza a crecer. Vi ser que Dios de verdad me ama. Dicer que es conmigo como dice palabra, he estado no una vez, sino muchas veces. En esta pasan las cuales me fará probada al punto de cubrirme por dentro, cuando todo lo que ensayan a otros, tenga que recordarmelo a mí mismo. Hubo un tiempo, el que me sencan solo en mi lucha interior comencé a preguntarme si Dios me había soltado la mano. No fue algo que dijera en voz alta, pero lo sentí en el corazón, como si mis oraciones no pasaran del techo, como si mis pilgrimas no importaran. Como su presencia hubiera desaparecido. Recuerdo una noche en particular, solo en una habitación de hotel, disputas de predicar a cientos de personas. Todos me vieron como un hombre fuerte, lleno de convicción, lleno de luz. Pero cuando llegan al cuarto y cern la puerta, el silencio me abruma. Me arrodillé, pero no pude decir nada, solo lo y con un cesaro DJ en diastec, sí en or, no te siento, no te veo. Vi est conmigo realmente, fue una oración rota, lina duda, lina cansancio, y as, fue la oración que es en este quid, hacer en es momento, bisabes quin, apron en es tipo de noches. Cuidaos no se ofende de caídas que el permanes cuando tambaleas, él no es contigo porque utc perfecto. Es contigo porque no meti de dejara, y su fidelidad no depende de tu estado emocional. E no te abandona tienes que no lo mereces. De hecho, cuando es solo scientite, muchas veces es cuando que cerca esté. La presencia de Dios no siempre se manifiesta con fuego milagros. A veces se manifiesta en el simple hecho de seguir de pie. En que no te has rendido. En que a pesar de todo, hoy es que acquire escuchando esta palabra. Y soy así de cual have estado a tu lado, incluso cuando te no lo percibirás.
Vai saves quimex he aprendido, qui Dios no necessita gritara hablar. El sabe como hablar en medio del silencio. Why en los momentos en los peresquesc in silencio is quindums est obrando dentro de ti. Lo que pasa es quamos tan acostumbrados a meter la presentias por emotions, que cuando no lo sentimos, pensamos que no es. Pero Dios no es emotion, Dios es eterno. Y si gel de yo cristare contigo todos los días entonces lo est, aunque sentidos digan lo contrario. He escuchado muchos testimonios de personas que, en su punto bajo, cuando pensaban que no valga la pena seguir, sintieron un peco impulso, una paz incomprensible, un pensamiento claro en medio de la tormenta que los hizo continuar el tiempo entendieron. No era so furzag era Dios carg no las sin que si dieron China, es obra de fiel constant silencioso pero present muchas veces. Cuando miro hacia atrás y repaso los momentos oscuros de mi vida, me doy cuenta de que no camino solo por esos vales. Aunque no lo sender en el momento, pudo ver ahora como gel me sostuvo. Simo evito que me hundiera por completo. Quito puso personas clave a mi alrededor, sumo serum algunas perdas para partigerm, aunque en ese momento pensaba que era castigo, yo estaba en cada paso, en cada el più grima, y se está exatrizando en de esas temporadas donde no ves a Dios, donde no lo sientes, a donde de fiesta en Bill la duda choir dominar de quiro que escuchas esto con de corazón Dios sig contigo, no te ha dejado, no se ha movido. No se ha olvidado de ti, el permanes fiel, incluso cuando te excepcionas, quiz no esquis recibiendo lo que esperabas. Quiz la respuesta que en hilas no ha legado, quiz de science como si caminar solo, pero eso no significa que él no está narrando a tu favor. Muchas veces el silencio de Dios es so forma de trabajar lo que profundo de ser, este moldando de carácter, este probando de confianza, es que fortaleciendo tu red, y si lo que es predicar sobre fe mientras la mesa desmoronaba por dentro. Es lo que es alentar a otros mientras yo mismo sienta que no podemos para hoy de puedo decir, con la voz firme y alma convencida, Dios me sostuvo, Dios no me abandonó, Dios me ama incluso cuando yo dudé, veces el amor que envelva ti hoy. No se basa en lo que science, se basa en quienes GL, as que aunque a tu alrededor agradabano, aunque tu corazón esté cansado, aunque tus fuerzas sean pocas, levanta la mirada, repite, es en que est conmigo, aunque no debe ser que no me has dejado, aunque no te sienta. Yo confío en ti. Isa fi aunque que yo me vel celo, as que hoy aunque sientas que no pides quis, aunque el camino se oscurezca, aunque el alma de timbal, Richarda es nunca has soltado de mano, y no lo harpa hora, il nos mueve por lo que te sientes, isa me por so promesa herna confia, avanza, y jam salvides que nunca es solo.